So in this video zan nuna muku step by step inda zaka yi research akan coins na cryptocurrency da zaka yi investing, like coins na cryptocurrency wanda zaka yi investing $100 da kuma $1000 ko kuma ka investing $1000 da kuma $10,000. Abin da nake nufi kawai inda zaka yi research akan coins na cryptocurrency wanda zai baka 10x ko kuma 100x. Alright, amma ka manta ka danna mu subscribe sannan ka danna mu like a wannan bidiyon. So idan muka duba da kanan kamar da kuke gani yanzu already gashi na riga na shigo cikin computer na. So coins na cryptocurrency yanzu kamar yadda kuka sani akwai different coins na cryptocurrency wanda for now muna da cryptocurrency up to 20,000 plus. So amma yawancin duka wa'innan coins din yawancin su an yi su ne kawai saboda a scam din mutane. Almost 90% na cryptocurrency scam project ne kawai. So ya kamata kowane coins na cryptocurrency kafin ka investing definitely ya kamata ka je ka research akan shi. Kamar yadda na gaya muku mun kusa shiga time din da za a samu kuɗi cryptocurrency maybe zuwa 2024 ko kuma 2025. Definitely time ne lokacin da Bitcoin zai yi halving. Bayan Bitcoin ya halving za a samu kuɗi sosai da altcoins na cryptocurrency. So wannan shine right time da ya kamata ka san yadda zaka dinga research akan coins na cryptocurrency wanda zaka investing. So zan nuna muku step by step yadda za ku dinga research akan coins na cryptocurrency. So kamar yadda kuke gani idan muka duba daga nan wayannan su ne cryptocurrency kamar yadda kuke gani zamu ga cryptocurrency market yau da kasuwa bata wani tashi baka. So abu na farko da zaka fara yi idan kana so ka research akan project na cryptocurrency wanda zaka investing shine ka fara zuwa YouTube. So kamar yadda kuka sani YouTube yana ɗaya daga cikin manyan platform wanda social media influencers na cryptocurrency suke uploading videos ana. So abu na farko zaka iya zuwa ka je YouTube, idan ka je YouTube sai ka search new crypto project kamar yadda kuka ga na rubuta anan. So bayan ka yi search sai ka danna search. So bayan ka danna search za ka iya ganin different videos like mutane da dama wanda suke uploading videos akan cryptocurrency wanda wa'innan social media influencers ne. Wasu anan kawai sun yi uploading ne like kawai saboda samu viewers, samu subscribers, amma akwai kuma wanda suna yin research sosai akan coins na cryptocurrency. So kai abu na farko da zaka yi bayan ka shigo cikin YouTube ka duba maybe ka ga wani an baka wani coins an ce maybe ka je ka invest na akan wannan coins. So ba wai za ka yi amfani da coins din bane kawai ka je ka siya kai tsaye. So ya kamata a ce kai maka kai research akan wannan project din. So abu na farko zaka fara research zaka yi amfani da wannan tools din da muke ce mai coin market cap. So duk wani details na cryptocurrency complete zaka iya samun shi a cikin coin market cap ko kuma coin gecko. So zaka iya zuwa ka je kai downloading nasu sannan kuma zaka iya zuwa ka je kai amfani da website nasu. So idan muka duba daga nan yanzu gashi already na riga na shigo cikin coin market cap. So bayan na riga na shigo cikin coin market cap idan muka duba daga nan sama za ku ga duk wani bayanan cryptocurrency da kuma market cap complete za ka same shi a cikin coin market cap. Idan muka duba for now market cap na cryptocurrency complete akwai $1.1 trillion, ma'ana kuɗin da yake kasuwar cryptocurrency kenan complete. So abu na farko za ka fara duba coins na cryptocurrency ga akwai Bitcoin, akwai Ethereum, akwai Tether, akwai XRP, akwai BNB, za ka yi ta ganin su Doge ne, Cardano, Solana, Tron, Litecoin, Polygon, Polkadot, Shiba Inu, za ka yi ta ganin different type of cryptocurrency. So idan kana so ka je ka invest akan coins na cryptocurrency, let's say coins wanda zai baka 10x ko kuma 100x, coins dai wanda zai ninka ma kuɗin ka, so ya kamata ka je ka duba coins wanda yake da low market cap. So abin da ake nufi da market cap shine kuɗin da investors suka sa akan project kenan, ma'ana kuɗin da aka sa akan project. For example yanzu idan muka duba Bitcoin shine number 1. Zamu ga kuɗin da yake kan Bitcoin akwai kimanin $570 billion, ma'ana wannan shine kuɗin da aka yi investing kenan akan Bitcoin. Za ku ga wannan shine trading volume na Bitcoin, ma'ana kuɗin da aka yi trading Bitcoin kenan a 24 hours. So za ga wannan shine circulating na Bitcoin. So duka za ka gani abin kawai da ake nufi da market cap kuɗin da aka invest akan coins. So kai a lokacin da zaka invest akan cryptocurrency wanda kake so ya baka profit, zaka duba crypto ne wanda yake da low market cap. So abu na farko bayan ka riga ka shigo cikin coin market cap zaka duba daga nan sama akwai inda aka ce mai wajen filter. So zaka clicking wannan filters din. So bayan ka yi clicking filters zaka duba kan inda aka rubuta add filters din. So zaka clicking. So bayan ka yi clicking wannan add filters din zaka ga shi nuna maka more filters din. So zaka ga shi nan all cryptocurrency, market cap, price, change, value, circulating supply, mintable, ga dai shi duka zaka gani. So kai abin da zaka yi anan zaka fara duba like market cap. So sai ka clicking nan wajen market cap. So bayan ka clicking nan wajen market cap ma'ana nan zaka duba coins na crypto wanda yake da low market cap, maybe daga 1 million zuwa 10 million ko kuma daga 10 million zuwa 100 million ko kuma daga 100 million zuwa 1 billion. So coins din da zaka invest na crypto kai ya wuce 1 billion coins da kake so ya baka profit sosai. So for example ni yanzu kamar yadda kuke ni anan, let's say zan sa brand gani zan sa 100 million zuwa 1 billion. Kun gani 100 million zuwa 1 billion coins da nake so na sa kenan, sai in danna apply filter din nan. So bayan na sa kamar yadda kuke ni gashi nan ko sai in danna show result. So yanzu duka wa'annan coins da zai nuna min
duka coins ne wanda market cap nasu yana ƙasa da billion, bai wuce 1 billion ba. So idan muka duba ga wannan za ku ta ganin su dinnan cryptocurrency ne, ga su Sandbox ne, ga su za ka ta ganin su different type of cryptocurrency, decentraland mana, Apecoin ne, Phantom ne, Bitcoin, ga dai sunan za ka ta ganin wasu different coins. So anan kai let's say a ce ni yanzu bara duba wani anan wanda maybe zan invest a kan shi, tunda anan a ce na yi searching coins wanda yake da low market cap ko to dan duba anan wanda kuma let's say a ce brand duba brand ɗauko wannan mana ɗin nan number 12 ɗin nan kenan, market cap ɗin shi yana kimanin $736 million kuma kenan ko 1 billion ma market cap ɗin bai kai ba. So already wannan ina tunanin maybe ya bani 10x ko kuma ya bani 100x. So zan zo kan shi kamar da kuke ni gashi nan mana, so zan yi clicking kan mana ɗin. So bayan ya buɗe min kamar da kuke ni, na farko zan duba price na shi, wannan shine price na shi kimanin 0.3888 shine price ɗin shi for now. Sai muka duba ga market cap ɗin shi already na riga na nuna muku. Sannan za ku ga wannan token ne, sannan za ku ga shi nan decentraland mana, sunan token ɗin kenan. So decentraland mana wannan project ne na metaverse. Za ku ga watchlist na shi na mutane da suke kallo, ga rank ɗin shi na crypto market. So bayan ka tabbatar ka shigo wannan project ɗin already ka duba shi kaga shine wanda ya kamata ka investing. So za ga akan wani blockchain yake, yana kan Ethereum blockchain ne kamar yadda kuke ni. So abu na farko za ka fara yi wajen yin research na cryptocurrency like shine ka je ka fara duba website nasu. So za ka yi clicking kamar yadda kuke ni, gashi wannan decentralandmana.org zan yi clicking. So the more na clicking yanzu gashi nan welcome to dashboard din nan, zai buɗe min dashboard nasu. So an zan tsaya na duba wannan project din kamar yadda kuke gani, wannan project ne na metaverse, like kun san me ake nufi da metaverse. So wannan kalan project ne na games, suna da game nasu ana bugawa, idan aka buga ana kalan ka buga game ka earning profit haka. So zan iya tsayawa na karanta, zan iya ware like 1 hour na tsaya na duba website nasu, na duba roadmap nasu, duk wani bayanai da ya danganci wannan project din zan tsaya na research daga wannan project na ga ya kalan yanayin team nasu da abubuwan da ya kamata na sani. So abu na farko kenan ya kamata ka shiga ka duba website nasu complete from A to Z, ka tsaya karanta ka yi bincike akan project domin akwai scam, kun gane ba. So ya kamata ka tsaya ka yi bincike. So and then bayan nan zan dawo cikin coin market cap. Abu na biyu kuma shi zan je duba social media handle nasu kamar yadda kuke ni gashi nan da aka rubuta community. So number 1 zan je duba Twitter, zan yi clicking zai kai Twitter. So already gashi nan za ku gashi nan account Twitter nasu, shi ma gashi nan decentraland mana. So gashi nan kamar yadda kuke ni, zan tsaya na bincike akan shi a Twitter, na dudduba kan project din, na duba kalan tweet nasu, na ga dama ma zan iya kwafan sunan project din. In na kwafa sunan project din sai na koma cikin Twitter din sai na sa hashtag na project din. Let's say a ce na sa hash, sai na clicking sunan project din, let's say hash decentraland mana. Sunan kalan post din da mutane suke yi kenan, sunan tsayanan kalan posting da mutane suke yi akan wannan project din kamar yadda kuke nan mutane suke posting. So ya kamata ka tsaya ka bincika wannan abun complete, ka shiga cikin Twitter nasu. So bayan nan kuma kamar yadda kuke za kuma koma wajen community and then zaka je zaka duba kalan Telegram nasu da duk wani babban community nasu. So wannan shine abin da ya kamata ku sani akan project na cryptocurrency. Ka tsaya ka yi research akan cryptocurrency before a ce ka investing. Sannan kuma za ka iya zuwa ka je ka duba white paper. So za ka clicking duk da idan ka shiga website nasa har wani bayanan na white paper da ka za gani. So amma kuma still za ka iya zuwa kuma ka je ka duba white paper. So wannan strategy sometimes ina amfani da shi wajen yin investing a cryptocurrency like crypto wanda nake so ne investing kenan. So amma kuma akwai different strategy, akwai strategy kala-kala. So wannan dai shine like video na farko da na fara muku akan yadda za ku research akan coins na cryptocurrency. Definitely kuma zan kara muku wasu videos da yawa like yadda za ku research akan altcoins, yadda za ku research akan meme coins, yadda za ku iya technical analysis fundamental. In Allah yadda zan baku dropping more videos insha Allah. So ka manta ka danna mu like wannan bidiyon sannan ka danna mu subscribe a wannan channel sai ma da next video.